You to start avana tapping predefined Oracle server error. Sir. The reference the predefined name in the exception handling routine. Some predefined exception जोटा predefined system जोटा defined करिवो error उड़ा. No data found, too many rows, invalid cursor, zero divide, duplicate value on index. ये सब तमरा error होची तमरा कौन predefined error. जदि किसी mistake थी वो error टा जो आसो एटा होची predefined error. जदि आ भीतर जदि सांकर तमरा error टा satisfy होची जदि. Right. Trap a predefined Oracle server error by referencing its predefined name within the corresponding exception handling runtime routines. For example, for complete list predefined exception, see the PLSQL user guide and reference. Note that PLSQL declares predefined exception in standard package. এটা হচ্ছে তোমার এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এটা দেখি দাও খালি হলা খালি ডেসক্রিপশন ଦେଇଛି ତାର Oracle server error কোন মানে এইটা ତମକୁ শো କରିବ ତାର এক্সেপশন নেমটা কোন তার ডেসক্রিপশনটা কোন হলা এটা খালি দেখি দাও tapping non predefined Oracle server error जोटा कि non predefined declarative section रे तमरे declare and associate name of the exception then use paradigm exception init then reference exception section handle the rest exception. The non-predefined exception are similar to predefined exception, however they are not defined as PLSQL exception in the Oracle server. They are standard Oracle errors. You create exception with standard Oracle error by using the paradigm exception underscore init function. Such exceptions are called non-predefined exception. You can trap a non-predefined Oracle server error declaring it fast. The declare exception is raised implicitly. In PLSQL, paradigm exception underscore init tells the compiler to associate an exception name with an Oracle error number. This enables you to refer to any internal exception by name and to write specific handler for it. Paradigm exception also called p pseudo instruction, right? Is the keyword that signifies that the statement is a compiler directive which is not processed with the PLSQL block is executed. Rather, it direct the PLSQL compiler to interrupt all occurrence of the exception name within the block as the associated Oracle server error number. देखा जंती मोर डिक्लेयर कला गोटे एक्सेप्शन नाटा डिक्लेयर कला थ्रू द एक्सेप्शन कीवर्ड देन मोर पैराग्राम मोर पास कला एक्सेप्शन अंडरस्कोर यूनिट से ब्रैकेट भीतर तार जो एक्सेप्शन रो नाटा जो देथला से नाटा पास कला प्लस तार कोडटा से एक्सेप्शन रो कोडटा सेटा पास कला राइट begin तापर मोर स्टेटमेंट आला insert into department id department name values 280 values pass कला exception when e underscore insert underscore exception जोड़ा के exception name था then dbms dot output जदि मोर से exception जदि आसिला ताले मते एई आउटपुट टा मते शो करिवो insert operation failed right मते एरर टा शो करिवो जदि मोर से टाइप रो एरर टा जदि आसिला then sql errm ERRM टा कोन पछरे अछि तमरो देखो the example illustration illustrate the three step associated with trapping a non predefined error. Declare the name of the exception in the declarative section using the syntax exception handling. Then in the syntax exception is the name of exception associated the declare exception with standard Oracle server error number by using the paradigm exception underscore init function. Use the following syntax the syntax dela exception then tara parameter bhitar tara exception then tara error number ta se pass kare. The syntax exception is the previously declared exception and error number is standard Oracle server error number. Reference the declare exception within the corresponding exception handling runtime, right? Routine.
The example in the slide tries to insert the null values of the department underscore name column of the department tables. However, the operation is not successfully because department name is not a no, sorry, department name is a not null column. Not the note the following line in the example dbms underscore output and dot put underscore line SQL ERRM. The SQL ERRM function is used to retrieve the error message. You learn more about SQL ERRM in the next few slide. Right? जोटा कि तमरो next slide रे अछि तमरो 8, right? Function for tapping exception SQL code returns the numeric value of the error code. SQL ERRM returns the message associated with the error number, right? Message with the error number सहित तमरो पास करे जोटा सेटा होची SQL ERRM, right? When an exception occurs, you can identify the associated error code or error message by using two functions. Based on the values of the code or the error message, you can decide which subsequent action to take. SQL code returns the Oracle error number for internal exception. SQL ERM returns the message associated with the error number, right? SQL code returns the numeric value of the error code. You can assign it to a number variable, right? SQL code जो error टा जो है and SQL ERM function टा कौन returns the character that containing the message associated with the error number, right? जो एरर नंबर तुम शो करियो तार जो डिस्क्रिप्शन जो मेसेज टा सेटा तमरो एसक्यूएल ईआरआरएम रे शो करियो कोन एक्चुअली तार मीनिंग टा बुझला सपोज मु कहबी जे जेम तमरो माने जेतले तमे गूगल फुगल जेतले सर्च करछो बेले बेले कोन आसे 402 एरर जो आसे 402 मोर एरर कोड टा देला ताकू जदि मु गूगल ले माने सर्च करी 402 रो मीनिंग कोन तापर से डिस्क्रिप्शन दबो से जो डिस्क्रिप्शन टा जो मेसेज टा पास कला 402 रो मीनिंग एरर मीनिंग टा कोन सेटा तमरो पीएलएस को एसक्यूएल ईआरआरएम रे मोर सेटा शो करा जाय बुझला SQL code value for example 0 no exception encounter 1 user defined exception plus 100 no data found exception negative number another Oracle server error number एटा होचे SQL code रो मीनिंग जदि 0 शो कला तले SQL के माने एक्सेप्शन किछि नाही 1 जदि शो कला यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जोटा यूजर वेरिएबल जोटा डिक्लेयर करछ जदि तमरो 100 प्लस 100 जे देखेला नो डाटा फाउंड माने जो डाटा तुम सर्च करिया पे चाहछो कि जो डाटा तुम इंसर्ट करछो से डाटा ही नाही तुम पाखरे हला नेगेटिव नंबर आ गोटे ओरेकल सर्वर नंबर तुम शो करो जेमिति फॉर एग्जांपल एठी देला डिक्लेयर ये एरर कोड नंबर एरर मैसेज varchar to 255 राइट begin ता बॉडी देला एक्सेप्शन ता बॉडी देला when other than rollback error code equal to SQL code and error message equal to SQL ERRM insert into errors e user e data error code error message values user sys data error code error message hela when an exception is trapped in the when other exception handler you can use a set of generic function to identify those error. The example in the slide illustrates the value of SQL code and SQL ERRM assigned to variable and then those variable being used in a SQL statement. You cannot use SQL code or SQL ERRM directly in a SQL statement. Instead, you must assign their value to local variable and then use the variable in the SQL statement as shown in the following example, that is declare error number same error message then say value pass kala insert into error values pass kala hela जो सॉफ्टवेयर को एटा को हां सॉफ्टवेयर को ला जो तो सॉफ्टवेयर SQL ERRM 100 दिला कोडा ERR message दिला तो सर when other सर एटा ERR message जोटा सॉफ्टवेयर गोटे सर सॉफ्टवेयर गोटे फंक्शन जोथरे कि SQL ERRM रो पैरामीटर टाकु से रखिबो सॉफ्टवेयर गोटे फंक्शन जे कि तीनटा पैरामीटर रखिबो गोटे होची SQL एरर मैसेज टा रखिबो तापरे तमरो 1 रखिबो 1 कोन
user defined data, user defined error, user right? defined data And 100 मोर रखिबो जोटा कि तमर data not found बोली हला. but not found. Yeah. Declare declarative section, raise executable section, then reference exception handling section. ଯେମିତି ତିନିଟା ମୋର ସେକ୍ସନ ରହିଛି. ଡିକ୍ଲାର ଯୋଉଟା କରିବି ଦେନ୍ ସେଇଟା ରେଜ୍ କରିବ ଦେନ୍ ଏକ୍ସେପସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ହେଲା. PLSQL enables you to define your own exception depending on the requirement of your applications. For example, you may promote the user to enter a department number, define a exception to deal with error condition in the input data, check whether the department number exists. If it does not, you may have to raise user-defined exception. PLSQL exception must be declared in the declarative section of PLSQL block. Raised explicitly with raise statement. Handle the exception section, right? Tapping user defined exception declare kala v underscore department number सेथरे मोर value initialization kala 500. Then name भी initialization kala गोटे variable declare करिकी. Then e underscore invalid underscore department exception से declare कला, right? Exception रो नाटा कोन e underscore invalid underscore department. Begin update करूची department table को set department name equal to this and where department id equal to this. माने एथरे मोर कोन आसीबो टेस्टिंग आसीबो and एथरे मोर आसीबो 500 मोर आसीबो कारण ऊपर मोर variable declare कराइछि. If SQL percentile not found then raise invalid department. And if commit exception when in e underscore invalid underscore department then dbms no such department id are found ହେଲା message ଟା मोर पास कला जदि मोर से आईडी नाही बुझला कारण से अपडेट करिया पे कहिछि तो एई जो डिपार्टमेंट नंबर अछि आकु बेस करी तार आईडी टा को अपडेट करियो एई डिपार्टमेंट नंबर ही जदि नथिबो तो आईडी कोन अपडेट करियो बुझला. You trap a user-defined exception by declaring it in it and raising it explicitly. Declare the name of the user-defined exception within the declarative section. Exception tar naata rahibo. The syntax exception is the name of the exception. You use the raise statement to raise the exception explicitly within the executable section. Syntax raise exception. In the syntax, exception is the previously declared exception. Reference the declare exception within the corresponding exception handling routine. For example, the block shown in the slide update the department underscore name of a department. The user supplies the department number and the new name. If the supplied department number does not exist, no row are updated in the departments table. An exception is raised and the message is printed for the user that an invalid department number was entered. Use the raise statement by itself within the exception handler to raise the same exception again and propagate it back to the calling environment, right? Propagating exception in a sub block. देखो sub block माने गोटे block भितर आ गोटे block जेमति मोर एठी डिक्लेयर करछि exception दीरा डिक्लेयर कला मोर पैराग्राम मोर गोटे डिक्लेयर कला तार नाटा exception नाटा then तार कोड टा begin for c underscore record in emp underscore cursor loop ता भितर आ गोटे begin देला एटा होछि मोर sub block, right? एठी मोर कोन देला select statement देला update statement देला तापर से सर्च कला if SQL not found then raise तमरा error टा शो करबो error number of rows, right? And if and loop टा को end कला end loop कला exception ये कला e underscore integrated then ता statement दबो when e underscore number of rows then तार statement टा से दबो कोन तार description देखो. When a subblock handles an exception, it terminates normally. Controls resumes in the enclosing block immediately after the subblock's end statement. However, if a PLSQL raise an exception and the current block does not have an handler for that exception,
the exception propagate the successive enclosing block until it found a handler. If none of these block handles the exception and handled exception in the host environment result. When the exception propagate to an enclosing block, the remaining executable section action in that block are bypassed. One advantage of this behavior is that you can enclose statement that require their own exclusive error handling in their own block while leaving more general exception handling to the enclosing block. Know the example that the exception no underscore errors and integrity are declared in the outer block. In the inner block, when the number underscore rows exception is raised, PLSQL block looks for the exception to be handled in the subblock. Because the exception is not handled in the subblock, the exception propagates the outer block where PLSQL find the handler. There is application error procedure. एटा हमें काली पढ़िबा procedure हला procedure टा हमें काली पढ़िबा procedure रे केमते error टा को हमें handle करिबा ठीक है।